Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's take a look into the properties of a good estimators. Okay, so there are 4 types of properties that we will look in order to determine how good are our estimators. So the first one is called as unbiased. The second one, efficient. The third one is consistent. And the last one is sufficient. Okay, let's take a look into the first properties of a good estimator. We call it as unbiasedness. Okay, a statistic theta hat is an unbiased estimator of the population parameter theta when its expected value is equal to the population parameter. Okay, meaning that the mean of the theta hat is equivalent to expected value of the theta hat and equivalent to the theta. Okay, theta hat is when we have notation that has symbol hat. Okay, uh, uh, of any symbol. Okay, we call it as the estimator. Okay, and then when we find the value of expected value of the hat value, okay, we should get the value of the population parameter. Then we call it as, we call that estimator as unbiased estimator because we get back the value of the population parameter. Okay, for example, if x1, x2 up to xn are random sample taken from a population with mean mu, okay, show that x bar is an unbiased estimator of mu. Okay, so how to prove this statement? Okay, first we must show that expected value of x bar is equivalent to mu. Okay, so we know that x bar, the formula of x bar is summation of I from 1 to n divided by n, right? Okay, so what should we do? We find the value of expected value of x bar. Okay, so we already know the formula of x bar. Now you substitute the formula of x bar into the x bar. Okay, so we get we need to find the expected value of summation of xi over n. Okay, now the constant value of 1 over n can be kita boleh keluarkan dia 1 over n. Okay, now yang tinggal adalah expected value of xi, I from I to n. Okay, next one. Okay. Okay, 1 over n is constant. Kita biarkan dia constant. Okay, now, okay, kalau kita okay, summation ni kita maksudnya hasil tambah, betul tak? I from 1 to n. Okay, maksudnya x1 plus x2 plus xn. Okay, so apa yang value yang kita akan dapat? Okay, so meaning that this one, okay, this value bila kita sumkan, okay, x1 plus x2 plus up to xn, kita akan dapat certain value of certain value lah. Okay, so maksudnya macam ni. Expected of x1 kita akan dapat value mu. Okay, expected of x2 kita akan dapat mu2 lah, ni mu1. Okay, expected value of x3 kita akan dapat mu3. Okay, so bila kita sumkan value dia, kita akan dapat certain value of n mu. Okay, so kita substitutekan dia ke dalam this one. So that's why it's become like this, 1 over n times n mu. Okay, now kita boleh simplify dia, kita boleh potong. So meaning that finally we will get the answer of expected value of x bar will be equivalent to mu. So bila kita boleh provekan expected value of x bar is equivalent to the population mean, so meaning that we call x bar as unbiased estimator of mu. Okay, so that is how we prove the unbiasedness properties. Okay, awak kena cari expected value of the estimator
Okay, for this example, kita punya estimator kita adalah X bar. Okay, so apa yang perlu kita proofkan, expected value of X bar should be equivalent to the population mean. Okay, mean kat sini, it can be any value lah. Okay, ikut soalan. Kalau soalan bagi dia kata expected value of X bar is equivalent to mu, so awak kena proofkan lah expected value of X bar equals to mu. So the symbol can be any symbol. Symbol ni boleh berubah-ubah. Okay, tapi biasanya okay, kalau dia kata population mean is equivalent to population mean diguna notation bukan mu. Okay, dia boleh guna theta ke theta, dia boleh guna value dia boleh berubah-ubah, tapi kebiasaannya kita guna mean lah. Okay. Okay, let's move into next example. Okay, if x1 and x2 are random sample taken from a population with mean mu and variant sigma square, prove that t equals to m1 x1 plus m2 x2 is unbiased estimator of mu. Okay, dia bagi hint kat sini, summation of mi sama dengan 1. Okay, ada value kat sini dia bagi. Okay, so kita ada value population kat sini yang mana kita ada population yang mana dia ada mean dia adalah mu and variance dia adalah sigma square. Okay, now kita ambil sampel. Okay, sampel kita x1 dengan x2. Sekarang ni kita nak show kan, okay, satu parameter t ni yang mana t tu dia punya equation dia adalah m1x1 plus m2x2. Okay, which is combination of x1 dengan x2. Okay, yang mana x1 x2 ni adalah come from a population yang mempunyai mean mu dengan variance sigma square. So sekarang ni dia nak kita proofkan, okay, t is unbiased estimator of mu. So tadi ingat saya kata kita nak proofkan unbiased estimator, kita kena proofkan expected value, okay, of the expected value of t kat sini, sebab t yang ni kita nak proofkan ni sama dengan mu. Ni yang kita nak proofkan. Okay, so based on this example, okay, tadi kita dah tahu dah t equation dia adalah m1x1 plus m2x2. So just substitute saja t dengan m1x1 plus m2x2. Okay, and then kita boleh pecahkan pula. Okay, so dia akan jadi expected of m1x1 plus expected m2x2. Okay, m1 and m2 here adalah constant. So ingat lagi tadi constant saya kata kita boleh keluarkan. So kita keluarkan constant m1, kita akan darabkan dengan expected value of x1. Okay, untuk yang x2 pula kita keluarkan m2. Okay, darabkan dengan ex2. Okay, tadi hint dia dah bagi. Okay, tadi maklumat apa yang dia bagi, dia kata x1 mean dia mu, x2 pun sama, mean dia mu, and variant dia adalah sigma square. So that's why kat sini dia ganti ex1 diganti dengan mu. Okay, ex2 diganti dengan mu juga, sebab dia kata x1 and x2 taken from a population with mean mu and variant sigma square. Okay, so ingat ya, kan kita ada central limit theorem mengatakan kalau population kita normal, okay, kita ambil sampel daripada population tu, so sampel kita pun akan normal. Okay, we'll have mean sama, sampel punya mean akan sama dia punya value mean dia dengan population mean. Ni lah maksud dia. Okay, so mean expected atau nama lain dia mean kan. So mean of x1 adalah mu, so that's why dia ganti mu kat sini. Okay, so and then we factorize, so kita factorkan dia.
So dia akan jadi mu darab dengan M1 plus M2. And then apa maklumat lain dia bagi kat sini? Hint dia kata summation of MI from 1 to 2 equals to 1. Okay, so sum of M1 plus M2 dia adalah sama dengan 1. So kita gantikan M1 plus M2 is 1. So finally kita pun dapatlah ET sama dengan mu. So it is proven that T is an unbiased estimator of mu. Okay. Yang kedua, kita ada berkenaan efficiency. Okay. So how to measure efficiency? Efficiency kita akan tengok in term of variance. So biasanya kalau kita ada dua benda lah. Okay, so suppose theta I and theta hat 2 are two unbiased estimator of the same population parameter theta. If the variance of theta 1 is smaller than variance of theta 2, then theta 1 is more efficient estimator of theta. Okay, so ni biasa efficient ni kalau ada dua benda. So macam mana nak measure efficiency? Kita akan tengok in term of variance. Variance mana yang lagi kecil? Okay, kita akan kata dia more efficient. Okay, let's take a look into the example. Let x1, x2, x3 random sample from a normal population with mean mu and variance sigma square. Suppose M and N are two unbiased estimator from the population. Okay, classify which estimator is more efficient. Okay, yang mana M dia bagi equation dia adalah 2x1 minus x2 plus x3 over 2 and N equals to x1 plus x2 plus x3 over 3. Okay, ingat ya, X ni kita ambil daripada normal population yang mana mean dia mu, variance dia sigma square. So, macam mana kita nak tahu antara M dengan N ni mana lagi efficient? Kita akan check dia punya variance. Okay, so this is the solution. Okay, to identify which between M and N yang mana satu lagi efficient. Okay, so kita kena cari variance of M lah. Okay, so variance dalam kurungan kita gantikan M tadi equation dia apa? 2x1 minus x2 plus x3 over 2. Okay, so bila variance, okay, 1 over 2 ni dia adalah constant, awak boleh keluarkan. Tapi bila keluarkan dia jadi kuasa 2. So that's why dia jadi 1 over 4. So and then jadilah tinggallah V 2x minus x2 plus x3. Okay, and then ingat tak tadi saya terangkan constant yang ni kita boleh pecahkan lagi. Okay, bila kita keluarkan constant 2 ni dia akan jadi 2 kuasa 2. So that's why dia jadi 4 kat sini. So 4 Vx1 tolak dia akan jadi tambah. Kenapa dia jadi tambah? Sebab, okay, awak bayangkan ni adalah negatif 1. Negatif 1 bila kita kuasa 2, dia akan jadi positif 1. That's why dia jadi tambah kat sini ya. So, plus Vx2 plus Vx3. Okay. So, ingat tak tadi dia kata X1, X1, X2, X3 come from a population yang mana dia punya parameter dia adalah mean dia adalah mu, variance dia adalah sigma square kan. Okay, so that's why kat sini dia ganti, okay, 4 darab dengan Vx1, variance dia adalah sigma square. So that's why dia ganti 4 sigma square tambah sigma square. So maksudnya Vx2 also have a variance sigma square. V3 pun sama, variance dia adalah sigma square. So that's why dia akan jadi 4 sigma square plus sigma square plus sigma square. So dia akan jadi 6/4 sigma square. So kita simplify, dia akan jadi 3/2 sigma square. Okay, now awak cari pula variance untuk N pula. Okay, estimator N pula. Okay, N tadi equation dia apa? X1 plus X2 plus X3 over 3. Okay, so 1/3 kita keluarkan, dia akan jadi 1/9. Okay, kita buka kurungan. V darab dengan X1 plus X2 plus X3. Okay, buka kurungan kita pecahkan. So dia akan jadi Vx1 plus Vx2 plus Vx3.
Okay, so again, tadi dia dah kata x1, x2, x3 has the population dia adalah mu, variant dia adalah sigma square. So we just substitute Vx1 with sigma square, Vx2 with sigma square also, Vx3 with sigma square also. And then finally we will get 3/9 sigma square ataupun 1/3 sigma square. So awak tengok antara dua ni mana yang lagi kurang dia punya value dia. So kita boleh nampak yang ni lagi kecil lah value dia, betul tak? Sigma square over 3, 1/3 lagi kecil. 1/3, 0.33 something kan. Yang ni 3/2, 1.5. So ni lagi kecil. So kita boleh kata N is more efficient compared to M, since dia punya variance lagi kecil daripada M. Okey, cuba kita tengok satu contoh soalan Jun 2019. Okey. Dia kata X1, X2, X3, Y1, Y2 and Y3 random sample from a normal population with mean mu and variance sigma square. Okay, so kita ada X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, yang mana it's come from normal population with mean and sigma square. Okay, so kita ada another two estimator untuk population mean, which we call it as K and L. K adalah 4x1 plus 2y2 plus x2 minus y3 over 2. And L 5x3 plus 2y3 plus x2 plus y1 over 2. So dia nak suruh awak classify which estimator is more efficient. Okay, so ingat ya, kalau kita nak tahu in term of efficiency, kita kena tengok variance. Okay, smaller variance yang lagi kecil. Okay, so kita cari variance of K dahulu. VK sama dengan V dalam kurungan 4x1 plus 2y2 plus x2 minus y3 over 2. Okay, so saya keluarkan constant 1/2, dia akan jadi 1/4, and then dia akan jadi V 4x1 plus 2y2 plus x2 minus y3. Okay, kita kembangkan lagi 1/4. Kat sini dia akan jadi 4 kali 4 16 V x1 plus 2 kuasa 2 4 V y2 plus V x2. Okay, tolak dia akan jadi tambah V y3. Okay, so dia akan jadi 1/4 dalam kurungan 16 darab dengan, okay, tadi kita dah tahu dah x1, x2, x3, y1, y2, y3 comes from a normal population with mu and sigma square. Okay, sigma square ni punya variance kan. Okay, so kita boleh gantilah. So Vx1 adalah sigma square lah, tambah dengan 4 sigma square juga, tambah dengan sigma square, tambah dengan sigma square. Okay, so finally dia akan jadi 16 tambah 4, 20, 21, 22 per 4 sigma square. Okay, now kita test untuk VL pula. Okay, VL so VL sama dengan variance of 5x3 tambah 2y3 tambah x2 tambah y1 over 2. Okay,
So macam biasa keluarkan 1/2, dia akan jadi 1/4. Okey, darab dengan V 5x3 tambah 2y3 tambah x2 tambah y1. So this one 1/4. Kita nak buka kurungan ni. So dia akan jadi 25 V x3 tambah 4 V y3 tambah V x2 tambah V y1. Okey, so kita boleh ganti 1/4 darab dengan 25 kali dengan sigma square tambah 4 sigma square tambah sigma square tambah sigma square. So finally kita akan dapat 9, 30, 31. Betul tak? 31/4 sigma square. Okay, so you should compare. Now we make comparison. VK kita dapat 22/4 sigma square. VL kita dapat 31/4 sigma square. So which one is smaller? Okay. Yang ni 5.5. Yang ni 7.75. So meaning that variance of K is less than variance of L. So kita boleh kata K is more efficient since the variance are smaller than L. Okay, another example yang saya nak buat, saya nak yang soalan yang ni ya. Tapi untuk A sahaja. B tu dia sama macam yang nombor 1 tadi. Suppose Z1, Z2, Z3 are element of a random sample of size 3 taken from a population with mean, mu and variance sigma square. Consider the two estimator. W equals to half Z1 plus 1/4 Z2 plus 1/4 Z3, and Y equals to 1/2 Z1 plus 1/2 Z2. Okay, show that W and Y are unbiased estimator of mu. Okay, so apa yang awak perlu buat untuk jawab soalan ni? Okay, so kita cari expected value of W dulu. Okay, so kita gantikan EW is Z1/2 plus Z2/4 plus Z3/4. Okay, so boleh keluarkan 1/2 E Z1 plus 1/4 E Z2 plus 1/4 E Z3. Okay, so 1/2 EZ1 kita dah tahu dah. Tadi kita maklumat dia kata Z1, Z2, Z3 random sample of size 3 taken from population with mean mu. Okay, so expected value of Z1 adalah equivalent to mu lah. Okay, so awak ganti sahaja half darab dengan mu tambah dengan 1/4 darab dengan mu also tambah dengan 1/4 darab dengan mu also. And then we simplify. Kita akan jadi 1/4 tambah 1/4 2/4 1/2 1/2. So kita akan dapat finally mu. So kita dah prove kan EW sama dengan mu. So proven lah dia adalah W is unbiased estimator of mu. Proven that W, okay, is unbiased estimator of mu. Now kita nak prove untuk Y pula. Okay, so awak kena prove kan EY equals to mu jugalah. Okay, sebab dia kata population mean dia mu, variance sigma square kan. Okay, so just ganti. So EY, Y tadi
Z1 over 2 plus Z2 over 2. Okey. So, akan jadi kita keluarkan constant 1 over 2 E Z1 plus 1 over 2 E Z2. Okay, so this one 1 over 2. Expected value of Z1 is mu lah. Darab dengan mu tambah dengan 1 over 2 darab dengan mu. So, half and half kita akan dapat mu. So, it is proven. Kita dapat EY, expected of Y equals to mu. So, again, Y also is unbiased estimator of mu. Okay, untuk B dia sama jalan dia macam example sebelum ni ya. Okay, the next properties we call as consistent. An estimated theta hat is said to be consistent, estimator of the population parameter theta, if the difference between the value of the estimator and the population parameter becomes smaller as the sample size become larger. Okay, so condition yang kita boleh katakan certain estimator tu adalah consistent bila mana condition yang pertama adalah theta hat is unbiased estimator of theta, where expected value of theta hat equals to theta. Yang pertama. Yang kedua, dia punya variance, okay, variance of theta hat as n approaching infinity, okay, the variance should be 0. Okay, so if the parameter or the estimator fulfill these two conditions, so we can say that the estimator are consistent. Okay, the last one is sufficient. An estimator is said to be sufficient for a parameter if it contains all the information in the sample regarding the parameter. Okay, so the definition is if S equals to S ataupun S for x1, x2 up to xn is an estimator of parameter theta from a population with density function fx theta, okay, such that the conditional distribution of x1, x2 and up to xn given S is independent of theta, then S is a sufficient estimator of theta. Okay, so untuk dua properties ni, for consistent and sufficient, kebiasaannya tak ada proving yang perlu awak tunjukkan lah. Just jika dia memenuhi kedua-dua keadaan ni, so kita boleh kata dia consistent dan sufficient lah. Tapi untuk dua properties yang sebelum ni, memang soalan akan tanya awak kena buat proving lah. Okay, so we should only focus for the first two properties of the estimator. Okay, untuk unbiased dengan efficient sahaja. So ada dua you just focus on unbiased estimator dengan efficient estimator.